So, good morning. We are going to deal with The Last Stand by Peter von Puttakamer. The Last Stand is actually a documentary film based on the issue of environmental deterioration that happens due to the deforestation of a particular area on this planet, which is called as the old growth trees at a place called as the Fairy Creek. Now, about the director, Peter von Puttkamer is a Canadian filmmaker, writer, director, and producer. He is very well known for the very honest depiction of life and stories of indigenous communities. Indigenous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തനത് പ്രദേശവാസികൾ. Nominated for the 2015 Environmental Media Award, and he was nominated for this award because of the Nat Geo series named as The Biggest and Baddest, which was telecasted in the National Geographic Channel from 2011 to 2015. His another documentary, Healing of Nations, which was directed in 1994, was awarded the Best Documentary Film at the American Indian Film Festival. And the next work, The Cry of the Forgotten Land, again came out in 1994, won the Silver Plate at the Chicago Film Festival. Now, currently, Puttkamer is the head of the creative content for EcoFlix. This is a non-profit streaming platform dedicated to the issue of environmental conservation. Now, this documentary that you have to study here, The Last Stand, it addresses the relevant issue of deforestation in the old growth forest in a place called as the Fairy Creek, which is in British Columbia, a place in Canada. These ancient forests that have developed over the centuries without any disturbances, uh, and this is a very unique place because it protects the diverse species, and it has got a complex network within the ecosystem. In this particular uh, documentary, the director highlights that only one-fifth of these old growth forests remain undisturbed, whereas the other part is completely destroyed, or it is at the verge of destruction because of the deforestation and logging practices. Uh, Now, here through this documentary, the director reiterates the significance of ancient trees in carbon sequestration. Now, in this, from now onwards, we will be looking onto a brief outline of the entire documentary. At the beginning of the documentary, the director tries to uncover the global dangers of deforestation. Deforestation മുഖേന ലോകമെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ഡേഞ്ചറുകളെ കുറിച്ച് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു. And he observes that only one-fifth of the Earth's old-growth trees remain free from human destruction. ബാക്കി എല്ലാം humans destruct ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. And this destruction mainly occurs because of this timber industries and climate change. Now, um, because of this, it creates an ecological footprint. Okay, it makes the ecological footprint reach a tipping point. അപ്പോൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അർജൻറ്റായിട്ട് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ്? ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്, and it is expressed as the amount of land required to sustain their use of natural resources. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മീതെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലാൻഡിൻ്റെ എത്ര ഭാഗത്ത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തോത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് അർജന്റ് അറ്റൻഷൻ വേണം എന്നിവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. And because of this ecological footprint reaching a tipping point has led to the maximum protest against the attempts made by the tree logging companies such as Steel Johns. Steel Johns എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മരം മുറിക്കുകയും മരം കടത്തുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുകയും അതിനെതിരെയുള്ള പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ എത്രത്തോളമാണ് എന്നും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ now the major features അല്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കകത്ത് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കുറേ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്ലോബലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതല്ല, പക്ഷെ ആ പ്രദേശത്ത് വളരെ റീജിയണലായിട്ട് വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കകത്ത് കൂടുതലും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റീജിയണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീപ്പിൾ, ഐസൽ ഡോബിൾ, ക്വി ലഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ 3 റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരെല്ലാവരെയും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കകത്ത് ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ ഒരു കനേഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്നോ ബോട്ടണിസ്റ്റ് വെയ്ഡ് ഡേവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈല സലാസർ ലോപ്പസ് ആമസോൺ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്. ഈ ആമസോൺ വാച്ച് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ലൈല സലാസർ ലോപ്പസിനെയും ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫൻഡേഴ്സും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ഏൻഷ്യൻ്റ് ഫോറസ്റ്റുകളെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് stresses upon the urgent need to protect the ancient forest to preserve the region's biodiversity and minimize the climate change. Their point of view is that according to their point of view, they reject the argument supporting deforestation and regard the policies favoring logging companies as short-sighted. പല ഗവൺമെൻറ് പോളിസികളും ചെറിയ തോതിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോഗിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ പോളിസീസിനെയൊക്കെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് തൻ്റെ പോളിസികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തികൾ, നമ്മൾ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാവരും ഈ തരത്തിലുള്ള ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ലോഗിങ് കമ്പനികളെ ഫേവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികളെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ഈ പോളിസികളിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ വളരെ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികളാണ്. എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കകത്ത് പഞ്ചീധത് ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ലോക്കൽ ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരാരും ഈ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോഗിങ്ങിനെതിരല്ല, പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ, എൽഡേഴ്സ്, ബിൽ ജോൺസ് എന്ന പോലത്തെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ എൽഡേഴ്സ്, അവരെല്ലാവരും ഏൻഷ്യൻ ട്രീസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. So logging അല്ല കേട്ടോ, logging LOGGING, logging in British Columbia, it started in 1800s and it gained momentum, or ആ ഒരു ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി തുടങ്ങിയത്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി. സോ protest against this logging in Fairy Creek started in 2020 and this resulted in protesters being violently attacked and possibly removed from the protest site. What is this introductory part of the documentary looks into?
it delves deep into the ecological significance of the old growth trees. And this documentary highlight the presence of complex and rich mycorrhizal networks that enabled the ancient trees to nurture the seedlings in the forest. And it underscores or it highlights the significance of old growth speckle-belly lichen in Fairy Creek and explain the ability of these ancient forests to create natural wet zones and stop the wildfires. And the activists in this region believe that ancient forests of the Amazon create rainfall that could influence the climatic conditions of the nearby regions. And it repeatedly stresses on the interconnectedness of ecological systems and how deforestation in one area might affect a different part of the world. So, this documentary, The Last Stand, shows the problem of unchecked logging of ancient trees and considers the viability of the alternatives. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രീ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ട്രീസിനെ നടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, മോണോകൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്. അങ്ങനെ മരങ്ങൾ മുറിക്കുക അതൊക്കെ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നു മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഒരേപോലത്തെ മരങ്ങൾ നടുക എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും മോണോകൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റിന് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദി സെലക്റ്റീവ് ലോഗിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി എക്സ് ലോഗർ, പണ്ടത്തെ ഒരു വലിയ മരം മുറിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയായിരുന്നു മെർവ് വിൽക്കിൻസൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്റ്റീവ് ലോഗിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻ ദി ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസ് ഓഫ് ദി റീജിയൻ. Here, the economic needs are balanced with ecological preservation. So, the consequences are some of the activists do not consider carbon crediting a sustainable option. അപ്പോൾ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള ലോഗിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നാണ് മിക്ക ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പുറത്ത് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് ദ പെർമിറ്റ്സ് ദാറ്റ് അലൗ ദി ഓണർ ടു എമിറ്റ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓർ അതർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് into the atmosphere. So many activists believe that the carbon crediting system will only lead to minimal environmental benefits and it could increase the exploitation. Now, what does the last part of the documentary focuses on? The last part of the documentary focus on the work of Living Carbon. Living Carbon എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ടെക് കമ്പനിയാണ്. അത് സിലിക്കോൺ വാലിയിലാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ലിവിങ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത പ്ലാന്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത പ്ലാന്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് കൂടുതൽ കാർബൺ അവരുടെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി എൻഹാൻസിങ് ദ പ്ലാന്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ കാർബൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ catalyze our attempts to restore the ecosystems. So what we should look here is the documentary calls for a cultural shift in our perception and interaction with our planet, emphasizing the interconnectedness of all lives on the earth. So it suggests some possible solutions to minimize the impact of damage caused by climate change and human activity, like supporting the small-scale sustainable forestry, protecting the old-growth ecosystems, growing more trees, avoiding harmful crops, and developing an ability to think and act like indigenous. So this is the overall summary of the documentary, The Last Stand. If you want to see the entire documentary, you can check into this. Thank you. That's all.